اهلا بحضراتكم. معانا محب حنا من ديلي اف اكس. زي ما اتفقنا النهارده معانا ويبينار مع واكر انجلاند. هيتكلم عن استراتيجية تداول يومي داي تريدنج استراتيجي باستخدام النقاط المحورية والمتوسطات المتحركة. هنشوف ايه الكلام اللي هيقوله لنا النهارده، ونحاول ان احنا يعني كل واحد فينا يطبقه على طريقته في التداول. Hello Walker, you may start now speaking if you can please. بعد إذنكم بس نقرأ تحذير المخاطر الريسك ديسكليمر. Yes, hello and welcome. Thank you for having me here today. It's my pleasure to be speaking with you today about day trading with pivot points. ووكر بيرحب بحضراتكم النهاردة، ومن دواعي سروره إن هو معانا عشان يكلمنا عن طريقة التداول باستخدام النقاط المحورية. Pivot points are a great way to quickly analyze the market. Now, as we begin, I would like to know who's already trading with support and resistance. النقاط المحورية من أهم الطرق اللي ممكن نستخدمها في تحديد اتجاه الأسواق. هو بيسأل حضراتكم مين، يعني هل مين فينا بيستخدم الدعم والمقاومة والنقاط المحورية بالفعل في التداول؟ Support and resistance are going to be the key levels that we'll be watching throughout the trading day. الدعم والمقاومة هم المستويات الأساسية اللي بنراقبها كل يوم خلال يوم التداول. By using pivot points, we'll simplify the analysis and quickly find these areas on our chart. باستخدام المستويات دي بنبسط التحليل الفني اللي بنستخدمه في التداول، وبنقدر نحدد النقط المهمة اللي على الرسم البياني. Today, we'll be using Camarilla pivots that you'll already see on my screen. النهارده هنستخدم البيفوتس بطريقة كاماريلا، واللي احنا شايفينها دلوقتي على الشاشة قدامنا. These pivots are available on most charting services, and you can find them on TradingView by right-clicking and going to Insert Indicator. على تريدنج فيو لو احنا عملنا رايت كليك وبعدين انسرت انديكيتور ونحط في المكان السيرش بيفوت ونختار بيفوت بوينت ستاندرد. One thing to be aware of, there are many different pivots available, so please select Camarilla from the drop-down menu. في حاجة لازم نعرفها، ان في انواع مختلفة من النقاط المحورية، لازم نختار كاماريلا من القائمة الموجودة. While these other pivots are also showing values of support and resistance, Camarilla pivots are specifically designed for day trading. على العلم بأن كل الطرق حساب النقاط المحورية والدعم والمقاومة الموجودة قدامنا دي، لكن كاماريلا هي أفضل واحدة بالنسبة للتداول اليومي. Once they're added, you'll see lines labeled with R and S for support and resistance. أول ما بنضيف المؤشر بيحدد لنا المقاومة بR والدعم بS.
In this example, on the euro pound, notice how price is trading between the R3 and S3 pivot. زي ما احنا شايفين قدامنا اليورو جنيه استرليني بيتداول ما بين R3 و S3. These areas will be known as our pivot range. المنطقة دي هنحددها على انها النطاق بالنسبة للبيفت عندنا في الوقت الحالي. A range is an area on the graph where price stays between the bounds of support and resistance. النطاق هو المنطقة اللي السعر بيتداول من خلالها ما بين الدعم والمقاومة. Notice how price will always begin the day inside of the range. خلوا بالكم دايما السعر بيتداول او بيبتدي التداول في منتصف النطاق. This will be true for all of the graphs that we review for today's session. الكلام ده هيكون متطابق مع كل الرسوم البيانية اللي هنشوفها النهاردة. Now, while price may not always stay in the range, it will give us a reference point to begin our analysis. على الرغم من ان السعر ممكن ما يكونش خلال النطاق في اوقات تانية، لكن على الاقل هيدينا نقط نقدر نعتمد عليها للتحليل بتاعنا. Going back to our euro pound example, let's examine how to trade the range. نرجع تاني للمثل اليورو باوند ونشوف ازاي نتداول على النطاق اللي عندنا في الوقت الحالي. Traders may take one of two positions, either buying against support or selling against resistance. المتداولين دايما عندهم حاجة من اتنين، يا اما هيشتروا عند مستوى الدعم يا اما هيبيعوا عند مستوى المقاومة. The idea is to continue to trade between these values as long as price remains inside of the range. الفكرة هي ان احنا نستمر في التداول ما بين المستويات دي طالما السعر لسه موجود جوه النطاق اللي احنا محددينه. Traders may also use the pivots for timing their entry and managing their risk. المتداولين ممكن كمان يستخدموا البيفت علشان يحددوا ميعاد الدخول وعشان يتحكموا في إدارة المخاطر بالنسبة للصفقات. In this example, traders looking to enter the range may elect to sell against 83.70. في النطاق اللي قدامنا ده دلوقتي المتداولين اللي بيفكروا يبيعوا ممكن يختاروا ان هم يبيعوا عند منطقة 83.70 السعر اللي عندنا في الوقت الحالي. And risk may be managed outside of our next pivot, R4. والمخاطرة او ايقاف المخاطر نقدر نستخدمه في البيفت اللي بعد منه او اللي فوق اللي هو R4. This R4 pivot is known as a breakout pivot. R4 pivot أو النقطة المحورية بتاعت R4 نقدر نستخدمها كمستوى انكسار أو بيسموها مستوى انكسار للبيفوتس. If prices begin to break out, we no longer want to be selling the range. إذا السعر كسر النطاق ده بالتأكيد مش عايزين نفكر إن احنا نبيع النطاق مرة تانية أو تحرك السعر داخل النطاق. In the event that prices go in our favor, targets may be set back at the bottom of the range. في حال نجاح الفكرة وهبوط السعر من منطقة المقاومة يبقى الهدف بتاعنا دايما نحدده عند السبورت اللي بعد منه ده الهدف. So a sample range trade would look similar to this: selling at R3, risk at R4, and initial targets against the S3 pivot. زي ما شايفين حضراتكم على الشاشة هو حدد لنا المستويات. لو احنا بنبيع عند R3 هدف بتاعنا عند S3 والإيقاف بتاعنا عند R4. Traders should note that the pivots are equidistant or equal in nature. متداولين لازم يعرفوا ان المسافات دي متساوية في طبيعتها. Notice how I can set 2 times my risk inside of the green profit area.
أنا عندي قدامي في الوقت الحالي أنا أقدر أحدد الهدف بتاعي إنه يكون ضعف المسافة بتاعة الإيقاف بناء على المستويات اللي قدامنا. This will allow traders to create 1 to 2 risk-reward ratios. ده هيسمح لنا بنسبة مخاطرة مقابل العائد 1:2 because the range is twice the value of the distance from R3 to R4. لأن النطاق هو ضعف المسافة ما بين R3 و R4 زي ما احنا شايفين قدامنا. If the range continues, the process can be repeated in the other direction. إذا استمر السعر في التحرك بداخل النطاق ممكن نعيد الفكرة في الاتجاه المعاكس. Just like this morning, prices bounced from the S3 pivot. زي ما احنا شايفين النهاردة الصبح السعر ارتد من منطقة S3. If prices again reach S3, traders may look to buy the market. إذا السعر وصل مرة تانية ل R3 المتداولين ممكن يفكروا إن هم يشتروا عند المنطقة دي. The idea, again, is to see price bounce back to the top of the range, now setting R3 as our initial profit target. الفكرة كلها إن احنا بنستهدف إن السعر يرجع تاني عند المنطقة اللي فوق يكمل تداول بداخل النطاق. رجع تاني عند R3 يبقى هو ده الهدف بتاعنا. Again, risk can be managed outside of the range, but this time below our S4 pivot. المفروض إن المخاطرة بتاعتنا تبقى خارج النطاق. المرة دي هتبقى منطقة S4 أو S4. In this scenario, we're again creating a 1 to 2 risk-reward ratio by targeting the bottom of the range and setting our stop at the S4 pivot. اللي احنا شايفينه قدامنا ده احنا عندنا فرصة تانية لعملية تداول مخاطرة 2 ل1 بس بالعكس تماما. In this example, we would be targeting 28 pips of profit with 14 pips of risk. في المثل اللي قدامنا ده احنا بنستهدف 28 نقطة مقابل مخاطرة 14 نقطة. So that's going to be the basis of trading the range through pivot points. Does anyone have questions at this point? هي دي الأساسيات الأولى اللي لازم نعرفها بشأن التداول على النقاط المحورية. هل في حد عنده أسئلة في الوقت الحالي؟ One thing to remember is that pivots work on any time frame graph. في حاجة لازم نفتكرها إن النقاط المحورية بتشتغل أو ليها تأثير على أي رسم بياني أو أي إطار زمني لأي رسم بياني. One common question is, what time frames can we trade? سؤال معتاد دايما أنهي فترة زمنية اللي يفضل إن احنا نشتغل عليها؟ The answer is pivots can be traded on any time frame. الإجابة هي على أي فترة زمنية أو أي إطار زمني نقدر نشتغل على النقاط المحورية. Notice when I change the time frames, the pivots remain in the same location. خلي بالنا لما احنا بنغير المكان أو الإعدادات بالنسبة للتايم فريم الإطار الزمني بالنسبة للرسم البياني النقاط المحورية بتفضل عند نفس المستويات. Here we see the euro pound on a 5-minute graph. Again, traders could consider selling against resistance. اللي احنا شايفينه قدامنا اليورو باوند على الشارت ال5 دقايق عند النقطة المحورية عند منطقة R3. كده المتداولين ممكن يفكروا يبيعوا في الوقت ده. If I extend our time frames, the process is still the same. إذا أنا زودت الفترة الزمنية خليتها ساعتين 2 hours يبقى أنا كده عندي العملية هي أو طريقة التداول هتكون هي بالظبط. Notice how prices are still inside of the range and still trading under resistance. ناخد بالنا إن السعر لسه بيتداول بداخل النطاق ولسه تحت مستوى المقاومة. Ultimately, the question of time frames will come down to personal preference.
موضوع اختيار الإطار الزمني هيرجع لكل واحد فينا واختياره أو تفضيله الشخصي. However, whatever you decide, you can still use the pivots for key intraday pricing levels. بغض النظر عن اللي هنتخذه في طريقتنا في التداول، المستويات دي هي المستويات الهامة اللي ممكن نحدد عليها خطوات كتيرة في تداولاتنا زي الدخول أو الإيقاف وهكذا. So what happens when price doesn't remain inside of the trading range? طيب إيه اللي بيحصل لما السعر بيخرج من النطاق أو ما بيستمرش في التداول بداخل النطاق؟ The euro dollar has been breaking out early this morning. اليورو دولار حصل له عملية انكسار للسعر صباح اليوم. Notice how prices quickly exited the range. ناخد بالنا ازاي الاسعار خرجت من المستويات اللي عندنا او نطاق التداول اللي عندنا بسرعة جدا. A trader looking to sell resistance would have been stopped out at the R4 pivot this morning at 107.30. اي متداول بيشتغل على النطاق ما بين R3 و R4 هيكون حصل ايقاف الخسائر بتاعته عند منطقة R4 اول ما السعر كسر عند 1.0730. It's important to remember, however, when the range ends, breakout opportunities will emerge. ودايما لازم نفتكر ان لو حصل انكسار للنطاق بيبقى عندنا فرصة تانية لاستراتيجية تداول مختلفة اللي هي انكسار او البريك اوت. Traders can look to trade a bullish breakout above R4. ممكن للمتداول ان هو يفكر في فكرة شراء بناء على استراتيجية بريك اوت اعلى منطقة R4. The easiest way to do this is to set entries to buy the market above this point. افضل طريقة لتنفيذ فكرة زي كده ان احنا نحط اوامر معلقة للشراء فوق المنطقة دي. This way, when the market breaks out, our order is waiting to enter the market. بالطريقة دي اول ما السعر يحصل له عملية انكسار الاوامر بتاعتنا في الانتظار للتنفيذ. When prices pass through this area, our order will be triggered and executed at the prevailing price. اول ما السعر هيكسر المستوى ده الامر بتاعنا هيتنفذ ويتنفذ على السعر اللي بعد منطقة R4. We can again use the range to help establish risk and pricing targets. وممكن نعيد استخدام الرينج مرة تانية عشان نحدد إيقاف المخاطر والأهداف السعرية اللي احنا عندنا. In this example, traders may set initial risk back underneath the R3 pivot. في الحالة اللي احنا شايفينها قدامنا ممكن للمتداولين يحطوا إيقاف تحت منطقة R3. The idea is to exit the market in the event that prices begin to range. الفكرة هي إن نخرج من الأسواق أول ما الأسعار تبتدي ترجع تاني لمنطقة التداول أو تتداول من داخل النطاق مرة أخرى. This would be known as a false breakout, and traders should look to exit as quickly as possible. ده معناه إن البريك أوت اللي حصل يبقى كسر خادع والمفروض إن المتداولين يفكروا يطلعوا من الأسواق بسرعة جدا أول ما السعر يرجع تاني جوه النطاق. In this example, risk is about 10.5 pips. في المثل اللي قدامنا المخاطرة حوالي 10.5 نقطة. So initial profit targets may be set 21 pips higher. الأهداف الأساسية اللي ممكن نستخدمها على بعد تقريبا 21 نقطة للأعلى. Now looking at price, you may notice that the euro dollar has traded higher than the initial target. لو احنا شايفين قدامنا هنلاقي ان اليورو دولار حصل له تداول أعلى من الهدف اللي احنا حطيناه مبدئيا اللي هو 20 نقطة أو 21 ونص. On days of extreme volatility, this may occur. في الأيام اللي فيها تذبذب سعري عنيف عادي جدا إن يحصل الكلام ده وارد الحدوث. This gives traders options when it comes to their trading.
ده بيدي للمتداولين خيارات أو اختيارات بالنسبة للتداول. One common tactic for trading these breakouts is to use a trailing stop. أحد الطرق اللي ممكن نستخدمها في الأوقات اللي زي كده ممكن نستخدم الإيقاف المتحرك. Once the trade goes in your favor by one extension of the range, consider moving your stop to break even. أول ما نلاقي السعر بيتحرك معانا في الاتجاه اللي احنا عايزينه، ممكن إن احنا ناخد في الحسبان تحريك الإيقاف لحد منطقة التعادل أو سعر الدخول. This way, if the market continues to trend higher, you'll lock in profit as the trade goes in your favor. في حالة زي كده كل ما السوق يتحرك في الاتجاه بتاعنا احنا بنحجز الأرباح بتاعتنا اللي اتحققت بالفعل. Let's look at another example. If we look at the Aussie dollar, prices broke out lower yesterday. نبص على مثال تاني على ال AUD USD الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي. الأسعار كسرت النطاق ده امبارح. In this scenario yesterday, traders were looking to sell underneath 75.23. في المثل اللي قدامنا ده المتداولين كانوا بيفكروا ان هم يبيعوا عند 75. what's the price ووكر؟ 75.23. اوكي 75.23. Risk was set 17 pips higher. المخاطرة اتحددت على بعد 17 نقطة للأعلى. And our initial profit target was going to be at 74.87. والهدف الأساسي بتاعنا كان عند منطقة 74.87 74.87. Prices did not quite make the initial profit target. الأسعار ما وصلتش للهدف المحدد ليها بسهولة. However, prices did not touch the stop loss either. لكن في نفس الوقت السعر مرجعش تاني لمستويات الإيقاف. This provides traders a question: should they close out their position or not? دايما المتداولين بيبقى عندهم سؤال في الوقت اللي زي كده، نقفل الصفقة بتاعتنا ولا لأ؟ Day traders may elect to close out their position at the end of the trading day. المتداولين اليوميين خلال اليوم ممكن يختاروا ان هم يقفلوا الصفقات بتاعتهم مع نهاية يوم التداول. Other traders comfortable with carrying risk may leave it open. المتداولين التانيين اللي عندهم استعداد لتحمل مخاطرة أعلى ممكن يسيبوا الصفقة مفتوحة. Still looking for the initial profit target at 74.87. استمرارا في انتظار تحقق الهدف عند منطقة 74.87 74.87. Both methods are acceptable. However, we must choose one and do the same method every time. الطريقتين مقبولين، لكن الطريقة الصح ان احنا نختار واحدة منهم ونستمر عليها دايما في تداولاتنا كل مرة. If you had elected to close your position, traders may look to enter the market again today against the R3 pivot. إذا اخترنا إن احنا نقفل المراكز بتاعتنا، المتداولين ممكن يختاروا إن هم يدخلوا مرة تانية النهاردة عند R3. Notice how prices are trending lower but have retraced against resistance. زي ما احنا شايفين الأسعار مستمرة في الانخفاض، لكن حصل ارتداد لحد منطقة المقاومة. This provides a scenario very similar to a range trade. ده بيوري لنا موقف أو سيناريو مطابق أو قريب جدا للرينج تريدينج أو التداول خلال النطاق. Traders are looking to again sell against resistance, anticipating price will trade to support. كده احنا عندنا فرصة تانية إن احنا نبيع عند منطقة المقاومة ونستهدف منطقة الدعم اللي بعد منها. Let's look at this example further. نبص بتفاصيل أكتر على المثال ده. Traders may look to sell against R3, set their risk over R4, and target support. المتداولين ممكن يفكروا ان هم يبيعوا عند R3 ويحطوا الايقاف بتاعهم عند R4
والهدف بتاعهم تحت عند منطقة الدعم S3. What makes this different than our euro pound example would be that traders are not looking to buy the bottom of the range. في المثل اللي قدامنا ده الاختلاف بينه وبين اليورو باوند عن المثل اللي قلناه من بدري ان هنا المتداولين مش هيفكروا ان هم يشتروا عند منطقة الدعم مرة تانية او يعيدوا الشراء. Traders may only look to sell as the market trends lower. من المفضل ان المتداولين يفكروا في اتجاه البيع في حالة زي كده لان الماركت فيه ترند هبوط او مسار هابط. So, with traders not looking to buy at S3, the next option would be to sell a breakout beneath S4. للناس اللي بتفكر ان هي ما تشتريش عند منطقة S3 احسن حاجة ان هم ينتظروا انكسار تحت منطقة S4. Traders may again set entries beneath S4 to enter the market. وده يتم عن طريق وضع أوامر دخول معلقة تحت منطقة S4 مطرح ما هو كتب entry. Just as our other breakout, risk is managed inside of the range and a one-time extension may be used for a pricing target. زي ما اتكلمنا قبل كده بالنسبة لتحديد الإيقاف هيبقى عندنا أعلى مستوى اللي حط عنده كلمة stop عند S3 والهدف بتاعنا هيكون 2 ل1 ضعف المسافة النطاق اللي أعلى منه. Now notice how price is quite a bit away from this breakout point. ناخد بالنا ان السعر لسه بعيد عن المنطقة دي منطقة الانكسار اللي حددناها. What happens if the Aussie dollar does not reach the S4 pivot? ايه اللي يحصل لو ال AUD USD ما وصلش للنقطة المحورية اللي هي عند S4؟ There will still be an entry pending at the end of the day. هيكون في عندنا أمر معلق لسه سايبينه تحت المنطقة S4 موجود معانا لغاية نهاية يوم التداول. Traders should use a good till day order or cancel the order manually. المتداولين المفروض يستخدموا أنواع الأوامر اللي هي بتنتهي من تلقاء نفسها أو بتتلغي من تلقاء نفسها مع نهاية يوم التداول أو لازم يدخل على الحساب بتاعه ويعمل remove order أو يشيل الأوردر من على الحساب. The idea is to not accidentally leave an entry order out in the market. الفكرة ان احنا ما ننساش امر معلق علشان لو السعر سبناه وسبنا الامر المعلق والسعر وصل له هيتنفذ فيه السوق خلال يوم التداول. Also, at the end of the day, we will get new pivots. كمان مع نهاية اليوم هيبتدي عندنا يظهر مستويات محورية جديدة. So we can again begin the process of setting new entries. وكده نقدر نبتدي عملية تحديد أوامر دخول مرة تانية من أول وجديد. So that's going to be the basis for trading breakouts with pivots. Did anybody have questions at this point in time? دي الطريقة الأساسية أو المبدئية للتداول باستخدام النقاط المحورية. هل في حد عنده أي أسئلة في الوقت الحالي؟ One thing we should note, if there's no questions, is that pivots can be used on a variety of markets. طالما ما فيش حد عنده سؤال في حاجة لازم نعرفها إن المستويات المحورية نقدر نستخدمها في أسواق مختلفة أو أدوات تداول مختلفة. We have a question, Walker. Oh yes, go ahead. He say, welcome, Walker. Thank you for your time and effort. Can we have live example apply to any of the pairs now without real execution? Let us say USD JPY or USD CAD or GBP USD. Yes, that would be my pleasure. Let's start off with the dollar yen. Okay. And I have one more question when this one is done. Sure. Let's work our example and we can move to the next question. Okay. The dollar yen is currently trading against our R3 pivot.
اليو اس دي جي بي واي بيتداول دلوقتي عند منطقة المقاومة على اليو اس دي جي بي واي. والسؤال معلش عشان كان بالانجليزي، هو سؤال ان احنا نشوف حاجة حية في الوقت ده من الاستاذ هيثم. Traders may note that it has also been trending downwards. زي ما احنا شايفين قدامنا السعر بيتداول على مسار هابط بصورة عامة. This provides a retracement example similar to our Aussie dollar chart. ده هيدينا مثال ارتداد زي ما احنا شفنا في ال AUD USD. Traders looking to sell the pair may look to sell underneath R3. الناس اللي بتفكر تبيع الزوج ممكن تفكر تبيع تحت منطقة R3. Our risk may be set outside of R4 at 109.29. والإيقاف بتاعنا نقدر نحدده عند ال R4 في المنطقة عند 109.09. And our take profit point is down at S3 at 108.63. والهدف بتاعنا عند S3 108.63 مستوى أسعار 108.63. If we look back on the chart, we can see over the past week we have had a variety of retracements. لو بصينا على الرسم البياني هنلاقي على الأسبوع اللي فات ارتدادات متعددة. We have had price test R3 on the 13th. السعر اختبر R3 عند يوم 13. On the 18th. يوم 18. And again today. والنهاردة مرة تانية. Yesterday, however, prices did attempt to break out higher and failed. امبارح الأسعار حاولت إن هي تكسر للأعلى لكن حصل فشل عند المنطقة دي. So again, the idea would be for prices to hold resistance and move lower as our similar examples did. الفكرة العامة أو هدفنا من اللي بيحصل ده كله إن الأسعار تفشل عند منطقة المقاومة وتبتدي ترتد للأدنى زي ما حصل في المثال اللي وراه لنا قدامنا دلوقتي على الشارت في الأيام اللي فاتت. The other approach to the dollar yen would be to wait for a breakout. الفكرة التانية على اليو اس دي جي بي واي إن احنا نستنى انكسار للأسعار. Our entries may be set under S4. ممكن نحط أوامر الدخول المعلقة تحت S4. Our risk may be managed at S3. المخاطرة بتاعتنا ممكن نديرها عند منطقة S3 أو S3. And we may consider a profit target near 107.95. وممكن نفكر في هدف عند 107.95 عند منطقة S4. In this example, a breakout would place the dollar yen at a new weekly low. لو حصل انكسار في الحالة دي ده هيوصل لنا ال USD JPY عند مستوى أدنى أسبوعي جديد. Again, if this scenario occurs, traders may elect to use a trailing stop. زي ما اتكلمنا برضو ممكن في حالة زي كده المتداولين يستخدموا التريلينج ستوب أو الإيقاف المتحرك. Looking to lock in additional profit if this trend continues. بحيث ان احنا نحاول نحجز على قد ما نقدر من الأرباح في حال استمرار المسار. So those would be a look at the dollar yen. Could you tell me the other charts again, please? Yes, we had the GBP USD. Okay, let's go ahead and start there. And USD CAD. Okay, the pound dollar, we can see the move on Tuesday based off of the news in England. زي ما احنا شايفين عندنا بعد الأخبار اللي صدرت من المملكة المتحدة ده التحرك الأسعار اللي احنا شايفينه قدامنا. This shows exactly how extreme breakouts can be. ده بيورينا يعني ايه انكسار سعري قوي جدا ممكن يحصل على الأسعار.
If we look at today, price is again attempting to break out. لو بصينا على النهاردة هنلاقي الأسعار بتحاول تكسر مرة تانية. However, the reaction has not been as extreme. لكن الرد الفعل ما كانش قوي زي ما احنا شفنا خلال امبارح. Traders can still look to trade a breakout, however. ممكن للمتداولين ان هم يعملوا تداول على الانكسار، لكن If prices again move over R4, they may look to buy the market. إذا رجعت الأسعار فوق منطقة R4 ممكن يفكروا إن هم يشتروا العملة أو الزوج. Traders may set risk 24 pips lower. ممكن نحدد مستويات الإيقاف على بعد 24 نقطة لتحت with initial profit targets of 48 pips. مع مستهدف أساسي 48 نقطة. That would place the dollar yen near 128.82. ده يوصل معانا الدولار ين لمنطقة 128 الجي بي بي يو اس دي لمنطقة 128.82. If prices trade lower, we'll next look for support at 127.58. إذا الأسعار بدأت في الانخفاض يبقى احنا المفروض ندور على منطقة الدعم اللي جاية عند 1.2758. This will allow traders to plan a retracement. ده هيسمح للمتداولين ان هم يشتغلوا على فكرة الارتداد من منطقة زي كده. Traders may look to buy at 127.58. ممكن البعض المتداولين يفكر يشتري عند منطقة 27.58. Target the top of the range. الهدف المنطقة العليا من النطاق. And manage risk in the event of a bearish breakout. ويدير المخاطر في حال حدوث انكسار سعر لتحت. It's important to remember to manage our risk. حاجة مهمة جدا ان احنا لازم نفتكر ندير المخاطر بتاعتنا كل مرة في التداول. If we have a volatile breakout in the opposing direction, we want to exit the market as quickly as possible. إذا حصل انكسار سعري قوي عند المستويات دي لازم إن احنا ناخد قرار سريع بالخروج من الأسواق فورا. And nobody wants to be on the wrong side of a move like we saw on Tuesday. ومفيش حد فينا عايز يلاقي نفسه على الناحية المعاكسة لتحرك سعري زي اللي شفناه حصل يوم الثلاث. And we want to avoid that at all possible. وعايزين نتحاشى حاجات زي كده على قد ما نقدر. Okay. The dollar CAD was the other chart? The dollar CAD, yes. Sure. Thank you. What's nice about this, once you understand how to use pivots, you can analyze the market very quickly. أول ما بنقدر نستخدم مستويات المحورية بنقدر إن احنا نقوم بعمل تحليل للأسواق بصورة سريعة جدا. Notice how the dollar CAD is trending higher. زي ما احنا شايفين USD CAD في مسار مرتفع. We have had 2 consecutive daily breakouts above the R4 pivot. كان عندنا النهاردة انكسار مرتين فوق منطقة R4. Traders looking for the next breakout may look above 135.46. المتداولين اللي بيتوقعوا انكسار مرة تانية ممكن يستنوا منطقة 1.3546 لعمل أوامر أعلى منها انكسار. Today's breakout would look similar to this example. انكسار النهاردة هيكون عندنا على سبيل المثال زي المثل اللي قدامنا. Traders may look to buy at 135.46 and target 65 pips higher. ممكن للمتداولين ان هم ياخدوا قرار للشراء عند منطقة 35.46 والهدف بتاعنا هيكون حوالي 64 نقطة لفوق. That places targets at 136.11. ده يخلي الهدف بتاعنا عند 1.3611. Risk is managed back at the range for 32 pips.
إدارة المخاطر أو المخاطرة بالنسبة لصفقة زي كده هيكون داخل النطاق على بعد حوالي 32 نقطة عند 35.14. The other opportunity to trade would be a retracement to S3. فرصة تانية أو فكرة تانية للتداول هو إن احنا ندور على ارتداد لمنطقة S3. Prices attempted to reach this value early in the day. حاولت الأسعار إن هي توصل للمستوى ده خلال يوم التداول. Though price didn't reach this value, traders can still plan a retracement at this level. السعر لسه منزلش للمستوى ده، ففي ناس لسه بتتداول دلوقتي متوقعة هبوط السعر لحد منطقة S3 مرة تانية. Again, our entries would be at S3 and our targets at R3. ده في حالة الشراء، أماكن الدخول بتاعتنا هتكون عند S3 والهدف بتاعنا هيكون أو الإيقاف بتاعنا عند R3. And our risk would be managed on a bearish breakout. والمخاطرة بتاعتنا هتكون فقط في حال حدوث انكسار للأدنى أو هبوط السعر انكسار تحت المنطقة اللي حددها قدامنا. Just like our other example, in a trend, traders should look for a breakout in the opposing direction. زي ما شفنا في المثال اللي قبل منه لازم ننتظر انكسار تحت المستوى في الاتجاه المعاكس. If prices drop below S4, it would signal market momentum is changing. إذا السعر هبط تحت منطقة S4 اللي قدامنا هتدينا إشارة إن زخم الأسواق بيتغير. At which point all bullish or buy-based positions should be closed. في وضع زي كده لازم كل أفكار الشراء وكل مراكز الشراء المفتوحة تتقفل. So that's a quick look at the dollar CAD. ودي كانت نظرة سريعة على ال USD CAD. There's one more question. Yes. Would you please show us how to make pivot settings؟ ازاي نحدد مستويات المحورية الإعدادات؟ Yes, certainly. When we add our pivots, on most charts, you will go through an add indicator or insert indicator setting. عشان نضيف مؤشر على الرسم البياني بنعمل كليك يمين وبعدين بنختار add indicator أو insert indicator. With Trading View, search for pivot point standard. مع Trading View ندور على pivot point standard. From here, you can change or format your settings. من هنا نقدر نغير الإعدادات بتاعتنا. Today, we're focusing on the Camarilla pivots. It's important to select it from the drop-down. احنا النهاردة مركزين على النقاط المحورية بحساب كاميريلا ومهم جدا ان احنا نختارها من القائمة اللي عندنا. Then, make sure your pivot time frame is set to daily. وكمان لازم نتأكد ان الإطار الزمني اللي احنا مختارينه متحدد على يومي. This will give us one set of pivots per trading day. ده هيدينا مجموعة إعدادات للنقاط المحورية للتداول خلال اليوم. This is important for day traders because we will get a new set of lines every day. دي حاجة مهمة للمتداولين خلال اليوم لأن احنا الخطوط دي هتتغير معانا يوميا، كل يوم هتتغير. As the other settings suggest, a weekly would give you one pivot every week. بالنسبة للإطارات الزمنية التانية لو استخدمنا الويكلي أو أي فترة تانية ده هيدينا تغير واحد خلال الأسبوع بالنسبة للويكلي. Monthly would be one pivot every month. بالنسبة للشهري هيبقى بيفت واحد فقط لكل شهر. So since we're interested in day trading, the daily makes sense. وبما ان احنا بنتكلم عن الداي تريدنج يبقى لو احنا اخترنا ديلي هو الحاجة اللي ممكن نقبلها عقلنا. This way we see new intraday levels every session. كده نقدر نشوف مستويات خلال اليوم مع كل يوم تداول. Remember, the pivots will remain the same on any time frame.
وياريت نفتكر ان المستويات هتفضل هي مع استخدام اي فترة زمنية او اي اطار زمني على الرسم البياني. Also, you can use pivots for trading virtually any asset. ونقدر نستخدمها في التداول على اي أداة مالية. It can be applied to CFDs just as easily as currency pairs. وممكن نستخدمها مع العقود الفرقية اللي هي Contract for Differences CFDs زيها زي أي عملة بالظبط. Here's an example on the S&P 500. قدامنا مثال على ال S&P 500. Notice how prices are moving to our S3 pivot. نشوف ازاي الأسعار بتتحرك معانا لمستوى المحوري S3. Traders looking to trade the range or buy may target the R3 pivot. المتداولين اللي بيفكروا يشتروا عند منطقة S3 ممكن يدوروا كهدف عند R3. We've already traded through the pivot once today, so the process may repeat itself. احنا بالفعل اتداولنا خلال البيفت النهاردة فممكن العملية تعيد نفسها تاني. Remember, when trading the range, risk should be managed in the event of a breakout. لازم نفتكر دايما ان لما نكون بنتداول على نطاق لازم نقفل الصفقات بتاعتنا في حال حدوث انكسار في الناحية التانية. But again, the settings remain the same. لكن الإعدادات بتفضل زي ما هي بالظبط. Good question. Thank you. Welcome. سؤال كويس بيشكر حضرتك. One more question. What is the ratio of success for this strategy? I noticed multiple AUD USD can lead to losses, especially in, and that's it. There's no rest of the question. Okay. That's fine. Your success will depend on your strategy. النجاح في الأفكار اللي زي دي يعتمد على إزاي إحنا بنطبق الاستراتيجية. Remember, pivots are reference points on our graph. لازم نفتكر إن المستويات المحورية هي مناطق مرجعية بالنسبة لنا على الرسم البياني. Looking at our chart, breakout traders would have done well the last 3 sessions. بالنظر للرسم البياني هنلاقي إن البريك أوت تريدرز أو المتداولين اللي بينتظروا الانكسار اتوفقوا خلال التداولات في الفترة اللي فاتت. With prices making consecutive lower lows. مع تحرك الأسعار كل مرة بيعمل لو أقل من اللي قبل منه، مستوى أقل من اللي قبل منه. However, traders buying the range would not have done well. والناس اللي كانت بتشتغل على النطاق مش هيكونوا اتوفقوا في حالة زي كده. So success will come in determining your strategy with the current market conditions. النجاح هيجي من تحديد الاستراتيجية بتاعتك مع ظروف السوق اللي موجودة في الوقت الحالي. If you're buying and the market is breaking lower, you will be stopped out. إذا كنت بتشتري والسعر عمال ينزل السعر هيوصل عند مستويات الإيقاف. While as sellers, when the market is moving lower, will fare better. لكن اللي هيبيع تحت منطقة الاس 3 دي هيلاقي عائد على الصفقة بتاعته. What's nice about pivots is that we can apply it to any chart. الحاجة الكويسة من المستويات المحورية إن إحنا ممكن نطبقها على أي رسم بياني. That way, we can find a chart that matches our strategy. وده معناه إن إحنا المفروض ندور على الرسم البياني اللي يتماشى أو يتوافق مع الاستراتيجية اللي إحنا بنحاول نشتغل عليها. For instance, if I'm trading a range, I would not be trading the euro dollar. على سبيل المثال لو أنا بتداول على نطاق سعري مش هفكر في اليورو دولار في الوقت الحالي. I may instead be trading the euro pound. ممكن يكون أفضل ليا إن أنا أشتغل على اليورو جي بي بي. If I'm trading a breakout, I may not be trading the euro pound. لو أنا بدور على انكسار سعري يبقى اليورو باوند مش هو اللي هيكون المفضل ليا. I may be electing instead to trade the euro dollar.
ممكن ساعتها اختار اشتغل على اليورو مقابل الدولار. So asset selection and markets will make a difference in your trading. اختيار الحاجة اللي هنشتغل عليها الأصل أو العملة هو اللي هيعمل الفرق في القرار أو في النتائج التداول. I hope that answers your question. هو بيتمنى ان ده يكون رد على سؤال حضرتك. I have one more question. Actually, Yep. it's you. Uh, Good morning. Is there any indicator you can use with the breakout strategy to make sure that it is not a false breakout؟ هل في أي مؤشر نقدر نستخدمه مع استراتيجيات التداول لما بيحصل انكسار عشان نتأكد ان هو مش fake breakout أو مش كسر خادع؟ Should I say it in English, Walker? No, I understand the question. Okay. And it's a good one. سؤال كويس. Unfortunately, there's no way to know for certain whether a false breakout will occur. للأسف مفيش حاجة أو تدينا تأكد إن اللي حصل لما بيحصل بريك أوت إن هو مؤكد أو خادع. There are ways to confirm a trade, however. في طرق معينة نقدر نستخدمها لتأكيد فكرة معينة. One easy way is to wait for a closing candle on your chart. أحد الطرق السهلة إن إحنا نستنى شمعة تغلق على الرسم البياني. For instance, on the euro dollar, I'm using a 30-minute chart. على سبيل المثال في اليورو دولار هو بيستخدم شارت ال 30 دقيقة. Traders may wait for the candle close prior to entering into the trade. المتداولين ممكن ينتظروا إغلاق الشمعة قبل ما يدخلوا على التداول. This gives you the opportunity to wait before entering. ده هيديك فرصة للانتظار قبل ما يتم تنفيذ الصفقة. If the market had reversed lower, we might not have entered into the trade. إذا حصل ارتداد للأسواق لتحت يبقى ممكن عادي إن إحنا ما نكونش دخلنا الصفقة. However, waiting for confirmation, we would have entered away from our R4 line. لكن لو انتظرنا الكونفirmation أو التأكيد هندخل على منطقة بعيدة من R4 اللي عندنا. In this example, we give about 12 pips of profit for that confirmation. في مثل زي كده إحنا بندي 12 بيب ربح فقط للتأكيد. So there's positives and negatives of both scenarios. عشان كده في سلبيات وإيجابيات للفكرتين، يعني هننتظر لما يحصل انكسار يبقى هنضحي بمجموعة من النقاط. If we enter early, we may be stopped out first. إذا دخلنا بدري ممكن المستوى السعري يحصل لنا إيقاف خسائر الأول. But we may be the first to profit if we are right. بس إذا كنا صح الدخول بدري ممكن يخلينا أول ناس تكسب في فكرة زي كده. If I wait to enter, I may be kept out of bad trades. إذا استنيت وما دخلتش واستنيت التأكيد ممكن أتحاشى صفقات سيئة. But I may give up some profit to do so. بس هيضيع مني مستويات أرباح عشان أحقق كده. Another method we can use quickly is the RSI indicator. أحد الطرق اللي ممكن نستخدمها بصورة سريعة هو مؤشر ال RSI. I don't want to go too far off topic, but traders can look for the indicator to move overbought after the breakout, confirming that move. هو مش عايز يطلع بره الموضوع الأساسي اللي بنتكلم عنه النهاردة، بس بيقول ممكن المتداولين ينتظروا ال RSI لما يعدي منطقة ال70 ويبقى وصل لمنطقة أعلى ذروة الشراء اللي هي أوفر بوت عشان يحددوا إذا كان الكسر حقيقي ولا لأ. But again, you'll be waiting for the candle close to confirm with the indicator. لكن يفضل برضو إن احنا نستنى إغلاق الشمعة مع المؤشر في نفس الوقت عشان يبقى فيه تأكيد عندنا أعلى. Excellent question. بيشكر حضرتك. I have one more. Go ahead. I do thank you and Mr. Muhib for such added value to the webinar. Thank you, Mr. Haytham.
Okay, so everyone, أهلا أستاذ صفوان. So everyone using this way, you are setting fixed and known stop loss. Do you suggest we move it a bit lower or higher? He means away from the levels, you mean? Traders have options when managing risk. And setting your stop against the line is one way of approaching managing risk. المتداولين عندهم طرق مختلفة لإدارة المخاطر، وإن احنا نحط الإيقاف عند السعر عند الخط بالظبط هي أحد الطرق اللي ممكن الناس بتستخدمها في بعض الأوقات. Using the methods we learned today, we create a standard 1-to-2 risk-reward ratio. باستخدام الطريقة اللي احنا بصينا عليها النهاردة احنا كده عندنا نسبة مخاطرة مقابل عائد تقليدية 1:2. Traders comfortable with tighter stops may move their risk in. المتداولين اللي هم عندهم ارتياح مع مستويات إيقاف قريبة. Sorry, Walker, what do you mean move the risk in? By moving your stop closer to the R4 pivot. اوكي، باستخدام تحريك الإيقاف. يعني لو أنا حاطط إيقاف قريب أقدر أعمل تحريك للإيقاف مع تحرك الأسعار. If I set my stop between the lines, now I've created a 1-to-4 risk-reward ratio. إذا أنا حركت الإيقاف بتاعي ما بين الخطين كده أنا عندي نسبة العائد مقابل المخاطرة بقت أحسن، بقت 1:4. I may be stopped out more frequently, but I'm making considerably more when I'm right relative to when I am wrong. ممكن الأمر بتاعي يحصل الإيقاف بتاعي يقفل الصفقة مرات متعددة، لكن لما بيحصل النجاح في الصفقة بيبقى العائد بتاعها أعلى بكتير من لو استخدمنا إيقاف أبعد. Traders can likewise extend their stop inside of the range. في ناس تانية ممكن تحط الإيقاف تحت الخط كمان بداخل النطاق اللي تحت منه. This approach gives your trade more room before being closed out. الفكرة دي بتدي احتمال أفضل إن الصفقة بتاعتك تفضل مفتوحة قبل ما تضرب للستوب لوس. To reach the same risk-reward ratio, however, we must have bigger targets. عشان نوصل لنفس نسبة العائد لمقابل المخاطرة يبقى لازم الهدف بتاعنا يكون أبعد من كده. So that is a preference that you may consider. ده أحد الاختيارات أو التفضيلات اللي ممكن حد فينا يختارها. Some traders are okay with tighter stops, some prefer wider stops. في ناس ما عندهمش مشاكل مع إيقاف قريب، وفي ناس تانية بتفضل إن يكون الإيقاف بتاعها بعيد. To find what works for you, I recommend practicing with a demo. هو بيقول حدد الطريقة اللي مفضلة ليك أو اللي تحس إنها تتماشى معاك وتقدر تجربها على حساب تجريبي في الأول عشان تختار أنهي واحدة فيهم اللي ممكن تكون أنسب ليك. Great question. Thank you. Thank you. One more I have. Sure. So what do you prefer to work on this? How to apply this strategy? Should it be in the ranging markets when the markets are ranging? Yes, my recommendation is to find a market that meets your strategy, similar to our previous example. هو بيرجح أو بيرشح لنا إن احنا ندور على السوق أو العملة أو السلعة اللي فيها بتتماشى مع الاستراتيجية اللي احنا عايزين نشغلها. Traders looking to trade the range should find quiet markets. المتداولين اللي بيدوروا على تداول ما بين نطاقات المفروض ان هم يدوروا على الاسواق الهادية. So for today, that may be something like the euro pound or maybe even gold. زي النهاردة على سبيل المثال ممكن نختار اليورو جي بي بي كحاجة فيها اللي احنا بندور عليه او الذهب. Notice how gold is still remaining inside of the range. لو ناخد بالنا ان الذهب لحد دلوقتي ما زال بيتداول خلال النطاق. While other pairs are attempting to break out,
If مع I'm a range trader, that's something I want to avoid. مع العلم بأن في أزواج تانية بتحاول إن هي تعمل عملية انكسار. لو أنا بتداول على النطاق يبقى الأزواج دي لازم أتحاشاها. If anyone is interested, we may hold a future webinar on determining market conditions. إذا كان في حد مهتم احنا ممكن نعمل ويبينار مرة تانية عن توقعات السوق، ظروف السوق المستقبلية. I would be happy to do so. وهيكون سعيد إن هو ينضم لينا في كده. Great question. Thank you, Walker. Yes, we'll do. Right, this is for the question, so go ahead, Walker, if you have more to say to us. Yes, since we're at the top of the hour, let me say thank you for allowing me to be here today. هو بيشكر حضراتكم طالما احنا وصلنا لنهاية الساعة دلوقتي، فهو بيشكر حضراتكم لاستضافتوا معانا النهاردة. It's been my esteemed pleasure being able to present for you. وكان سعيد جدا ان هو قدر يعني يورينا حاجة على الرسم البياني ويورينا شغله. I hope you were able to learn about pivot points, and I look forward to working with you in the future. هو بيتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا وتعلمنا البيفت بوينتس، وبيتمنى ان هو يشتغل معانا تاني في المستقبل. Best of luck in your trading, and I hope to speak with you again soon. Thank you, Walker. I already got a couple of thank you messages about it as well. Thank you. Thank you. It's my pleasure. Thank you. بشكر حضراتكم لحضور الويبينار. نقرا بس تحذير المخاطر مرة تانية ونتكلم تاني في الويبينار بتاعنا الساعة 9 صباحا بعد ساعتين إن شاء الله. Thank you, Walker. Thank you.